Namaste for all. Now I'm going to do my presentation on personality disorder. This is comes under session number 37. This is comes under unit number 4. Let's see the main objectives of my this study is personality disorder ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. This is comes under session number 37. See, the main objectives of my this study is what I'm going to do is I want to explain the meaning of personality disorder, then to explain the students about the different types and clusters of personality disorders. In this sense, there is a different types of personality is there. There's the different clusters are there. Cluster A, cluster B, and cluster C is there. Then I want to go to do that and to explain them how all types are differ from each other. Say the cluster A, cluster B, cluster C, they are differ from each other. So in the cluster A, there are several disorders. Cluster B also, cluster C also, there are several disorders comes. How each disorders are different from each other. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದನೇದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಹೌ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Then outcomes. Say, once the sessions got over, students can able to understand the meaning of personality disorder. Yes, once my session got over, they will come to understand, they will come to know about the meaning of personality disorder, as well as they understand the different types of personality disorders and their clinical features based on DSM-TR and ICD-10. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನೈದಾನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತಿಳಿತವೆ. ಅದು DSM ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ICD-10 ಪ್ರಕಾರವೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ personality disorder based on its diagnostic features. See, once they know the clinical features of each types of personality disorder, they can able to ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೋಗದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Then let's see the meaning of personality disorder. A personality disorder is an enduring pattern of inner experiences and behavior that deviates markedly from the expectations of the individual's culture. See, the personality disorder, as we see already there, we know what is personality. Say it's a dynamic organizations within the organization of those psychophysical systems that determines his unique adjustment to his environment. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ societal rules, or if his behavior is away from all this system, then that is called as personality disorder. So here the personality disorder, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, is an enduring pattern of inner experiences in the sense ಒಳಗಿನ ಅನುಭವ and behavior. If our behavior is a peculiar kind of behavior, if our behavior is deviates from the expectations of the individual's culture, if our what's the society or what the society expects exact kind of behavior, if our behavior deviate from that kind of societal expectations or societal individual's culture, away from that, if our behavior, then that is called as personality disorder. ಇಫ್ ಎನಿವನ್ಸ್ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ರೆ ಆತನ ವರ್ತನೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ pervasive. It is throughout the life goes on. It spreads throughout the life. Pervasive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ, it spreads throughout the life, spreading widely throughout an area. Pervasive and inflexible.
Inflexible in the sense unwilling to change. So can't able to change. Has on onset in adolescence or early adulthood. If we can see the personality disorder started inflexible, if it is started, if it starts in early adolescence, in the during the adolescence or early adulthood period, it is never possible to change. It is not possible to change it. Inflexible, we can't able to change it. ಸೊ ಇಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ವ್ಯಾಪಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. It is stable over time. It is stable, so we cannot change it. It is stable, it is static. ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್. It leads to distress in the sense negative kinds of a stress or a tension. It leads to a stress, major kind of mental disorders or an impairment. We can see the impairment in their occupational or social contacts also. Impairment in the sense problems. We can see the problems in all over the all areas. ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿತದೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯದೊಳಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇಗುತಿ ಅಥವಾ ಸಂಕಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಂತರ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. Then the personality disorders included in this section are, see, so many personality disorders are there. Paranoid personality disorder. Paranoid personality disorder ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಮೋಹದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಮೋಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ. Paranoid personality disorder is a pattern of distrust, not trusting anybody else. See, the person, those who have a paranoid personality disorder, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. They are not going to trust anybody. So they have a faith on anybody else. Distrust, pattern of a distrust or suspiciousness. Suspiciousness in the sense they are keep on doubting others. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸಸ್ ದಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಎಸ್ malevolent. In the sense, if other people motivates them also, they are interpreting it as, see that others are not motivating us in a real meaning. They are cheating them. They are trying to killing them. They are trying to killing or making fun of them. Like that they are misinterpreting. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೇ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಏನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಮೋಟಿವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯ. ದೇ ಆರ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್, they are misbelieving that they are not motivating us, they are just doing dushkritya, and they are cheating them. So then second one is the schizoid personality disorder. Schizoid ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Schizoid ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ is a pattern of detachment from the social relationship. They are not attaching to the social relationship. They are keeping themselves away from the social relationship and this restricted range of emotional expressions. They are not expressing their emotions directly, as well as they are keeping themselves away from the social relationship. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರು ಏನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾವನೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ schizotypal personality disorder. Then the schizotypal personality disorder is a pattern of acute discomfort in close relationship, cognitive or perceptual distortions,
and eccentricities of behavior. ಸೇನ್ ಸ್ಕಿಜೋಟೈಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಜೋಟೈಪಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಇರುವುದು. ಸ್ಕಿಜೋಟೈಪಲ್ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಜೋಟೈಪಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಿಜೋಟೈಪಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್. ಸಿ ದೇ ಆರ್ intensity is more discomfort, they are not feeling comfortable. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಅಹಿತಕರವಾದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, while maintaining a close relationship they feel the acute discomfort, they are not feeling comfortable, they are feeling uncomfortable while having a close relationship. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಇನ್ ದೇರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ or perceptual distortions. Cognitive, they are in a cognitive levels also, it is discomfort. We can see the discomfort in their cognitive, in their thinking and in their decision making. ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರ್ತದೆ. Or perceptual distortions, they are not clear about their what they are seeing, what they are hearing, and in their all activities they are not even clear about what they are seeing, what they are perceiving. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿತಕರವಾದ ಅನುಭವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಎಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, eccentricities of behavior in the sense peculiar kind of behavior, ವಿಚಿತ್ರತರವಾದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಮಸ್ಯೆ. See, the name itself depicts that antisocial, they are not according to the social norms. Their behavior is, they are away from, they are deviates from the social norms. ಅವರು ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ rights of others. They are not disregarding to the social norms. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ violation in the sense they are violating the rights of others as well as they are torturing others. ಸಿ ಅವರು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಲೈನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ in interpersonal relationship, self-image affects marked impulsivity. In the sense ಬಾರ್ಡರ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿ ರೇಖೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. is a pattern of instability, they are not stable enough, they are keep on changing in their interpersonal relationships. They are can't able to maintain their relationship for a long periods of time. They are keep on changing. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನಫ್ ದೇರ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುರಿದು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಸಂಬಂಧ. ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಒಂದ್ಸಲ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮುರಿತಾರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾಪಸ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಮೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಮೇಜ್, ದೇರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಮೇಜ್, ಸ್ವಚಿತ್ರ ಕೂಡ their own self image also not good. So we can see that instability in their behavior, instability in them also, so affects marked impulsivity in the sense they are keeping exciting more, ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. they are getting angry, aggressiveness, or we can see that we can excitement, too much of excitement, ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಿಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಚಿತ್ರವು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ their own behavior also not stable, keep on changing.
their interpersonal relationship with others also not well, in the sense not stable. ಅವರ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Then histrionic personality disorder. Histrionic personality disorder in the sense, see, ಇದನ್ನು histrionic ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ is a pattern of excessive emotionality. Is a pattern of excessive Histrionic personality disorder is a pattern of excessive emotionality and attention seeking. Excessive emotionality in the sense they are showing their emotions in an exaggerated way, in a most increasing level. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. Then attention seeking in the sense they want to be a center of attraction. Other has to see them. And attention seeking, they wants the other attention. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಾನಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ವೇ. ಖುಷಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುದು, ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು. ದುಃಖವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. Then narcissistic personality disorder, this is also commonly named in Kannada as narcissistic ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. is a pattern of grandiosity. They are thinking themselves as in a luxurious way. Grandiosity, need for admirations in the sense, they want to get the appreciation of others. And lack of empathy, they are not showing enough empathy or sympathy towards the other. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಯೋಸಿಟಿ, ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ಭವ್ಯವಾದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ವೇ, ಭವ್ಯವಾದ ಯೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ. ದೇ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ಸ್, ದೇ ವಾಂಟ್ಸ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ಸ್, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಂಪತಿ, ಇವರಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿದ್ರೆ ತದಾನುಭೂತಿ ಅಥವಾ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆಯವರ ಬಗೆಗಿನ ತದಾನುಭೂತಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಸಿಂಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನುಕಂಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ, ತೋರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಾಯ್ಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅವಾಯ್ಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. See, avoidant personality disorder is a pattern of social inhibition. Social inhibition in the sense they are not showing their emotions, or they don't want to, they are hiding themselves from the society, social exposure. They are not exposing themselves to the society. Feelings of inadequacy, they are feeling uncomfortable in their feelings also. So they are feeling ಅಸಮರ್ಪಕತೆ, ಅವರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಟು ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸಿ, ದೇ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ themselves as everybody is seeing me, everybody is criticizing me, everybody is, if I will do like this, everybody will criticize me. If I am going to do this, I don't want to ready to perceive I don't want to ready to hear the criticisms of others or negative evaluations of others. Other may negatively evaluate me. So hyper sensitivity, ತುಂಬಾ 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 ಇವರು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್, ಬೇರೆಯವರು ನೋಡುವ ರೀತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ನೀಡುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ, ಬೇರೆಯವರು ನೀಡುವಂತ ಇವರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸಿಗೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಇವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ, ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಖ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಎಡೆಕ್ವಸಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ. ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಎಡೆಕ್ವಸಿ, ದೇ ಮೇ ಫೀಲ್ ಶೇಮ್, ದೇ ಫೀಲ್ ಶೈ, ನಾಚಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾಚಿಕೆ ಅಥವಾ
they feel shy and shame. ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನಾಜೂಕು ಸ್ವಭಾವದವರು ಇವರು. ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅವಲಂಬಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ. is a pattern of submissive and clinging behavior related to an excessive need to be taken care of. In a sense, pattern of submissive in the sense they are too much obedient or too much showing too much obey towards the others. And clinging behavior, clinging in the sense attached behavior, they are depending on others. So clinging behavior, and they are getting scared if they are alone. So they are too much depending on others opinions. For every work they are asking others opinion. So they are depending on others, especially their family members, especially mothers, or to go out also, to take any opinions also. They are getting opinions of others. So they are, it is called as a clinging behavior. Clinging in the sense ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವರ್ತನೆ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವಿಧೇಯತೆ, ಅತಿಯಾದ ವಿಧೇಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅವಲಂಬಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಭಾವ, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಟೂ ಮಚ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. They are not independent, don't want to be independent. They are not taking decisions independently. ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Related to an excessive need to be taken care of, they are taken care of, they are taking others opinions. So excessive need, they wants the needs, they needs the others opinions also to take care of others. Other has to take care of them. ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, this is refer from obsessive compulsive disorder. Why? Because it's a personality disorder. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. is a pattern of preoccupation with orderliness, perfectionism and control. See, they are occupied with, they are engaging with orderliness in the sense in a perfection, in a systematic way they are doing all the things. And perfectionism, completely in a perfectionism, they are arranging the books in an exact systematic level. They controlling the all things. They are neatly arranging all the things, very neat, and they want to be perfection in their work, as well as they want perfection in themselves as well as in others also. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅವರು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀಟ್ನೆಸ್, ತುಂಬಾ 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 ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ, ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಓವರ್ ನೀಟ್ನೆಸ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಓವರ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. See, personality disorder. Let's see, the personality disorders are grouped into 3 clusters based on descriptive similarities. So, see, there are 3 clusters. Clusters is there, as I have already mentioned, cluster A, cluster B, cluster C. So, grouped into 3 clusters based on its similarities, descriptive similarities, descriptive features. ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಮೂರು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಎ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಎ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್. ಯಾವೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್, ವ್ಯಾಮೋಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಜಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕಿಜೋಟೈಪಲ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫೇಸ್ those who have these three kinds of disorders under cluster A. Individual with these disorders often appear odd, vichitravagi, in a peculiar type, and eccentric. They are not in a normal level, odd, abnormal level. So they are not as like others, odd kinds of behavior. So eccentric also, peculiar kinds of behavior we can see in this type of personality. So in cluster B includes the antisocial, borderline, histrionic, and narcissistic personality disorder. These four kinds of personality disorders are comes in ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಆಂಟಿಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿ ರೇಖೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ. ದೆನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಾನಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ. ದೆನ್ ನಾರ್ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ Individuals with these disorders, cluster B disorders, often appear dramatic, emotional, or erratic. Dramatic in the sense natakiya. They are over expressing their emotions, overly they are expressing. So they are showing high drama. So then the emotional, they are too much emotions, showing their emotions, expressing their emotions too much. Then erratic in the sense, erratic is nothing but aniyamita. So not limited. So unlimited emotions they are showing. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಾನಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವವರು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್, ನಾಟಕೀಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇರ್ರಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಯಮಿತ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅನಿಯಮಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿ. ದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅವಲಂಬಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ದೆನ್ ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ. Then individuals with these disorders, those who are coming under cluster C, often appear anxious and fearful. So these kinds of behavior are more anxious. They are most they are not exposing themselves. They are most anxious. They are not showing themselves to the they are not ready to build a social interactions or social relationship. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಫಿಯರ್ಫುಲ್, ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರದ್ದು they are most fearful and anxious. Personality disorders are usually recognizable by early adolescence. So as I have already mentioned, all these kinds of personality disorders are we can see during the time of adolescence. They are not typically diagnosed before early adult life. So either adolescence or during the early adulthood life. Before that we cannot see these kinds of personality disorders. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೈಪಿಕಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಂತೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಇರ್ತದೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇನ್ early adult life. Then the symptoms continue unchanged
So symptoms will not be get changed, which is continue for a long periods of time throughout the adult life. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಜೀವನದ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ, and usually become less obvious in the later years of life. So usually it appears also in the later years, also in appears years of life after 40 years of age. It is not only appears during the adult life, but also after that also happens till 40 years. But after 40 years also this will occur. So before that, before adulthood or before adolescence, this disorder does not occur. ಹದಿಹರೆಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ರೋಗ ಬದಲಾಗದೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯೂಶಲಿ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೇಟರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಎಸ್, ಲೆಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ in after 40 years, it will not found, so it will not go away or fade away, or it will the after 40 years also we can see this type of personality disorder. So before that it will not occur, before adolescence it will not occur. So ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. The lifetime prevalence of personality disorders in the general population is about lifetime prevalence. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ತದೆ, in how much percentage in overall population when compared to the general population, it is this disorder is about 5 to 10%. In a 5 to 10% we can see this type of disorders. ಓನ್ಲಿ ಈ ವಿಧವಾದಂಥ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆವಲೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ 5 to 10%, 5ರಿಂದ 10% ಜನರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಸಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೌದು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್. So often symptoms of more than one personality disorder are present in one person. There is also see that often symptoms of more than one personality disorder, say one person can exhibit more than two types of personality disorders, two or more than two types of personalities also we can see in one person. So often symptoms of more than one personality disorders also, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ DSM-4TR the personality disorders are coded on axis 2. So I have referred the book DSM-4. So in that book there is a totally axis 4s are there, 4 axes are there. In axis 2 personality disorders also comes. So cluster A, cluster B, cluster C, all the personality disorders are comes under axis 2 in DSM-4TR. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವುದು ಆಕ್ಸೆಸ್ 2ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು DSM ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಹ 4th ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, 4th ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಆಕ್ಸಿಸ್ 2ನೇ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ 2ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Then in ICD-10 in the sense International Classifications of Mental Disorder, the personality disorders are listed under, see they have listed in the separate classified, separately they have classified, separately they have listed this disorder in the section of disorders of adult personality and behavior, as I have mentioned before. Why? Because these kinds of personality disorder that occur only for the adolescence or in the early adulthood. Before that this disorder does not get occur. ಸೊ ಈ ವಿಧವಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಇದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಾಯಿಲೆ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್. I will finish my session by here itself.
Thank you, one and all.